Блондина, как я. О, какая мандала красивая. Эрика готовит масала чай.
Итак, Эрика приготовила масала чай. Сейчас я его попробую. Like in the street. Очень крутой. А теперь Эрика готовит. Что? Eggs. Короче, яйца с... Я не знаю, что лучше. Так. Так, камеру сделать. Короче. I speak Russian, sorry. It's first time. It happens first time. Because you came from there only, na, that's why. Sorry, I speak with my boyfriend and after I have problem with stomach. Because I drink probiotics. He very happy. Вот, смотрите, что делает Эрика. Это не хорошее, поэтому она это вычищает. Это что-то такое белое, не знаю. Это химикат. Chemicals. И вот так чистится огурец. Интересно, что это такое? What is this? It's not good for us. It's sticky. Something sticky. Chemicals. Yeah. Короче говоря, вот так надо делать, потому что, оказывается, там может какие-то химикаты, либо какой-то сок его ядовитый. Понятия не имею. Вот. Все видео. Все снимаем на видео. Вот, оказывается, как надо. All Indian people do this. Yes? Yes. Короче говоря, все поняли, кто живет в Индии. Так нужно делать. Good. Do you like masala in this? Yes, why not? You like? Походу не я буду звезда Ютуба. I say вот who live in sky? Who bright in sky? Star? Star? I'm not star YouTube. You star. You star, not me. Вот так мы готовим закусочку такую вот. Вроде ничего особенного. Но я думаю, будет очень вкусно. Good. All? Finish? Нет. Все, теперь идем за наш стол. Это вот у нас такие вот тосты, то, что Эрика жарила. Всем пока, с вами была Елена Силаева. I like this.